مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجال أعمال مميزون وشخصيات بارزة أيضا، وقصص نجاح كان لها دور في تغيير وصناعة المستقبل. تعالوا نتعرف مين هي الشخصيات اللي حتكون معنا اليوم. انتظرونا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال مميز من دولة الإمارات العربية المتحدة. اخترنا لكم السيد عمر صالح السركال، المدير التنفيذي لمجموعة شركات مزايا لإدارة النفايات ومزايا لأنظمة البيوت الذكية، وأيضا للصناعات البلاستيكية وللأعلاف والدواجن. بداية أسعد الله أوقاتك سيد عمر. أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم ونرحب فيك ونرحب بالمشاهدين في هذا البرنامج، وإن شاء الله تكون دردشة في مجال ريادة الأعمال والبزنس، وبس يعني تكون أوقات ممتعة إن شاء الله يا رب. سيد عمر، حابين اليوم نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين من هو السيد عمر صالح السركال، بداية حياتك العلمية والعملية. الحمد لله، أنا حاصل على شهادة بكالوريوس في نظم المعلومات عام 2001 من جامعة الشارقة، وحاليا لدي عمل في مجال الخدمات المالية، وأنا أيضا مرخص لمقيم في جوائز الجودة، جائزة الشيخ خليفة للامتياز وجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، وأنا مقيم معتمد لبرنامج الجودة الأوروبي FQM، وأيضا يعني مجالات مختلفة الحمد لله نتميز فيها يعني. ما شاء الله ما شاء الله. سيد عمر، سيد عمر، من وين جاءت الفكرة لتأسيس مجموعة شركات مزايا؟ والله جاءت الفكرة لتأسيس مجموعة مزايا تقريبا في العام 2000، من 2006 إلى 2007. كانت الفترة، في هذه الفترة كانت البلاد الحمد لله تمر بطفرة اقتصادية، فكان كثير من التركيز دائما يتوجه إلى القطاع العقاري والقطاع الصناعي والخدمي بشكل عام. فنحن حبينا نختار مجال يكون بين القطاع الصناعي والقطاع الخدمي، اللي هو مجال إدارة النفايات. وكان أكبر ميزة في هالجانب هي الخدمة أو العائد على البيئة والعائد على أرض الإمارات الحمد لله اللي نحن نعيش فيها، في انك انت تحمي هاي الارض من تكلفة موضوع النفايات، من موضوع الهدر البيئي، من موضوع سوء استخدام هاي المواد. لانه شفنا مقارنات وممارسات في الدول الاخرى في ان النفايات تعتبر مواد اولية ممكن اعادة تدويرها في حال تم معالجتها بطريقة صحيحة من مصدر النفايات إلى محطات المعالجة. فكان التركيز على موضوع النفايات. كان عندنا في توأمات مع شركات مختلفة، كان عندنا توأمة مع شركة سنغافورية، وفي شركة في الهند، وفي شركة في البرازيل، بداية نشاط شركة مزايا. وبعدين بدأنا نتوسع في موضوع أيضا المجال الخدمي من خلال مزايا للبيوت الذكية. فكان أيضا التركيز على موضوع التكنولوجيا، وكيف ان نحن كيف التكنولوجيا تخدم ساكن البيت في انه يوفر كهرباء، في انه يوفر طاقة، في انه يسهل حياته بدءا من ما يدخل البيت الى موضوع إدارة البيت، إدارة مثلا الانترنت، إدارة الطاقة في البيت. فكان هاي الفكرة اللي ركزنا عليها في موضوع مزايا للبيوت الذكية. جميل. نعم. اشتغلنا ايضا في مجال نوعا ما جديد اللي هو مجال الفنتك من خلال شركة لوسيد باي. لوسيد باي شركة تقدم خدمة التقاص والدفع بطريقة البلوك تشين.
وهذه شركة ناشئة الحمد لله، صار لنا حاليا ما يقارب السنتين. ركزنا في بداية الشركة على القطاع السياحي، الحمد لله عندنا عملاء كثير يعني في الإمارات، وحاليا نتوسع من خلال أن توفر حلول بيمنت وحلول دفع ذكية على مستوى أكبر، من خلال مثلا قرى ذكية أو على مستوى المدينة، أو حتى على مستوى مثلا أكثر من قطاع التعليمي أو قطاع مثلا قطاع الدفع في مجال التجارة الإلكترونية. فحاليا هذا تركيزنا يعني للشركة هذه. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالأستاذ أحمد حمدان صاحب شركة جراند أوتلت. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ أحمد. الله يسعد وقتك والله يسعد مساك يا رب. أهلا وسهلا فيك، ونشكركم على استضافتنا ونشكركم على البرنامج الجميل. حبيبي تسلم لي. طبعا أستاذ أحمد، بالبداية بحب أتعرف عليك، نوضح للمشاهدين مين هو الأستاذ أحمد وعن بداية حياتك العلمية والعملية. تفضل. أنا معكم أحمد الحمدان، العمر 28 سنة. حياك الله. أنا درست نظم معلومات حاسوبية في مجال الاي تي في الأردن في جامعة آل البيت. وكان من ضمن عملنا في الأردن إنه الواحد يكون بيشتغل وأثناء الشغل الدراسة. وأنا كنت أشتغل بمجال اللي هو الفاشن والأوتلتات والبراندات والشغلات اللي هي احنا الحين نشتغل فيها. صحيح. بسنة خلصت الجامعة تقريبا 2013، بعدين توجهت ب 2014 على دولة الإمارات العزيزة، ومن هون بلش إن شاء الله الحمد لله المشوار تبعنا. بلشت الانطلاقة. كبداية جيت مجرد مدير فرع أو سيلز مان، يعني كما جيت بشكل بسيط مبسط، يعني مش جيت إنه من أولها مستثمر. صح. اجيت فكانت الامور في البلد متاحه انه حتى لمجرد مش انا كمستثمر، انا كرجل مجرد بسيط ممكن اقدر استثمر في البلد هاي. فاجيت والحمد لله بفضل الله يعني كانت الامور طيبه. يعني سنه 2014 2015 16 انطلقت لحالي. برافو عليك. 2016 بلشت انطلقت لحالي مباشره، وزي ما تحكي تماشينا مع الامور. الحمد لله فتحنا فرع اول في دبي، والحمد لله الآن احنا بنغطي تقريبا في الإمارات كثير مراكز مهمة في دولة الإمارات. ويعني الحمد لله كان في تسهيلات من حيث استيراد البضائع، حضور البضائع إلى البلد، الأوراق الرسمية. يعني كانت الأمور أسهل، ميسرة، مش ما تحتاج عناء كثير. يعني هو عادة الواحد بيكون إذا بده يستثمر بأي بلد بيكون متولون موضوع الورق، انا مستثمر كيف بدي احفظ حقي. هون جميع الحمد لله جميع الحقوق محفوظه كمان مستثمر، او حتى على مستوى، لان انا جربت على مستوى انك تكون موظف برضه حقوقك بتكون محفوظه. اكيد طبعا. ما شاء الله عنك استاذ احمد. طبعا الان خلينا نخبر المشاهدين عن جراند اوتلت، عن الخدمات من الاي تو زد اللي انتم بتقدموها داخل الشركه المميزه. تفضل. احنا جراند اوتلت تعتبر محلات تجزئه، يعني عباره عن من بيع مستلزمات الشخصيه، سواء من احذيه، سواء من ملابس، اطفال، رجال، نساء، جميع الاعمار، من الاحذيه والالبسه والمستلزمات الشخصيه. حتى عندنا كل ما الحمد لله رب العالمين بفضل الله كل ما هذا بنضيف نشاطات جديده على النشاط تبعنا. يعني احنا كنا بالقبل ما نشتغل في مجال التويز، الان في حطينا مجال الالعاب ومجال جميل. يعني في شغلات نتطرق لها مع مرور الوقت يعني، والحمد لله كل شيء بفضل الله انه ماشي والامور تمام الحمد لله. طيب كاحمد خلينا نحكي بعيدا عن الالقاب، كيف انت بتشوف من وجهة نظرك انه جراند اوتلت تميزت وصارت مختلفة عن الشركات الثانية كونه المنافسة الشديدة والشرسة في دولة الامارات وخصوصا بدبي؟ تفضل. احنا بالنسبة لنا الحمد لله بفضل الله طبعا تميزنا بشغلة اللي هي احنا عندنا كنا نجيب شغلات ستوكات سموها، يعني احنا بتيجي القطعة قطعة واحدة مش موجود منها مثلا بالمولات ولا شيء، لانها تيجي مستوردات من اوروبا او من امريكا من الدول الغربية بشكل عام. هاي القطع بتكون براندات وسعرها باهظ الثمن. احنا عشانها هاي القطع بتكون فيها مثلا ما في مقاسات، قطعه واحده ممكن تكون موديل مثلا 2017 2018 نحن في 2019 او 2019 نحن في 2020، يعني تكون اقدم موديل واحد او موديلين ولكن يكون سعرها رخيص، بحيث انه المستهلك اللي بده يشتري قطعه
يعني بتلاقيه سعرها مناسب له، بيقدر انه يتداولها بدل انه يذهب للمول بيكون اسعارها غاليه شوي، عندنا بتلاقي سعرها مناسب كثير له. يعني هو ممكن يحصل السعر القطعه في المول ممكن يحصل 4 اضعافها او 3 اضعافها. فهون هون السعر نفس الكواليتي، بس اللهم انه لا يوجد مقاسات قطعه واحده بس، معناته مش انه مش راح تلاقي طلب زي احنا ما بنسميها مثلا لقطه. ايوه مش معناته انه ما تلاقيش طلبك، بتلاقي، لانه في عندك براندات، جميع براندات العالم وجميعها بس قطعه بس، معناته انه راح تحصل شيء يعجبك. فالزبائن انها بتكيف انها بتيجي عندنا باسعار مناسبه، خدمه كويسه، التبديل، وحتى الزبون لو اخذ هديه او شيء في عندنا تبديل، في عندنا ترجيع، يعني متساهلين مع الزبائن تبعتنا. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا أو سيدة أعمال مميزون. ومن زاوية سيدات الأعمال الأكثر جمالا رحبوا معي بالمهندسة منى الكمالي، صاحب شركة المستقبل للاستشارات الهندسية. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذة منى. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك أستاذة منى الكمالي، مهندسة. خلينا نتعرف عليك ونعرف أيضا المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك بالهندسة المعمارية. تفضلي. في البداية أشكركم وأشكر القناة اللي استضافتني. شكرا. بالنسبة لي أنا تخرجت من جامعة الإمارات. نعم. درست في جامعة الإمارات علوم الهندسة المعمارية. نعم. تخصصت عمارة واشتغلت في وزارة الإشغال بعد التخرج. تقريبا 15 سنة. جميل، حتى تكتسبي الخبرة. يعني الخبرة، نعم. أخذت خبرة جدا جميلة، لأن لفيتها في كل أقسامها وتميت في إدارة المباني فترة. حلو. من 15 سنة، لكن في نفس الوقت أنا في 88 قرن اشتغلت في وزارة الأشغال العامة والإسكان. 91 فتحت قطاع، يعني اشتغلت كأني قطاع عام وقطاع خاص. حلو. اي فأنشأت مكتبي هذا اللي هو المستقبل للاستشارات الهندسية من ال 91. من ال 91 ما شاء الله، يعني 30 يعني سنة من العطاء والنجاح. ما شاء الله عنك. وكملت بين الوزارة وبين هذا لين 2004 تركت الوزارة، وأنا كنت خلاص يعني تفرغت لمكتبي. لأن بعد ما شاء الله من الوزارة وايد استفدت كخبرة. كنت في كذا قسم، كنت يعني مريت في إدارة المباني، من عقب قسم الصيانة، إدارة الصيانة انشئوها جديدة كانت وأنا دخلت فيها، وعقب دحين انتقلت لقسم إدارة الكمية. يعني أخذت خبرة حلوة كوني مهندسة معمارية، أخذ هاي الخبرات وهي تفادني في القطاع الخاص. برافو عليك. لأن القطاع الخاص بالنسبة يباله خبرة، ما تقدر تدش لأن تحدياته وايد ومش مو بسهولة تقدر مثل ما يقولون انك تتميز أو تتميز. لأن بعد تعرف إن الهندسة بالذات العمارة نوع من الإبداع اللي مو بأي حد يقدر يوصل. مثل شخص أو العميل لما يجي عندك عنده حلم أنت قاعدة تنفذه، صح، بمجرد ما لازم تسمعه، لازم طبعا الرؤية اللي عنده لازم انت رؤيتك مع رؤيته تلتقي، نطور على رؤيته. لازم تلتقي اكيد صح. لان مثل الايماجينيشن اللي عندك، اللي احسب نفسك زبون معي، عندك خيال معين تبغى تبني بيتك، فاوتوماتيك انا لازم اوصل لخيالك وانا اسمع. برافو عليك. برافو عليك. عشان ما يستوي اصمم لك شيء انت ما عندك. والديزاين يعني انا من وجهة نظري، ما اقول لك هو كدراسة، سنس. مثل انا وانت ندش محل انت بتقول الله عجبني، ممكن انا ما يعجبني، بس لان مشاعرك ماشيه مع الديزاين الموجود، صح، اللي مسوينه. فالاذواق تختلف والمشاعر تختلف. هو كل البوينت كله في السنس، مشاعرك بالضبط. كيف انا مثلا ممكن اللون الاحمر يعجبني، مثلا غيري يعجبه الازرق، صح. اوتوماتيكيا حتى في اختيار الماتيريال لا تاثير. صحيح. ما شاء الله ما شاء الله. اشكرك على كلامك الرائع. فلما اصمم لاي زبون او يعني دش مكتبي اقدر اوصل لفكرته بسرعه، لاني اعرف كيف اوصل لرؤيه العميل. صحيح. ما شاء الله عنك. طبعا الان مهندسه منى الكمالي، خلينا نتعرف اكثر على شركه المستقبل للاستشارات الهندسيه، نتعمق شوي بالاسئله عن الخدمات اللي انتم بتقدموها للمجتمع الاماراتي ككلاينتس، خلينا نحكي، او غير الاماراتي. شو هي الخدمات اللي انتم بتقدموها؟ هل هي تنفيذ او ديزاين او مانجمنت او
خبرينا اكثر عن انا هذا يجيني المجال. زبون، انا خدماتنا هي اولا احنا المكتب عباره عن مكتب خدمات استشاريه. انت تجيب لي الخارطه فور اكزامبل، خارطه الفيكشن بلان اللي هو خارطه البيت. انا اعطيك البيت بتسليم المفتاح. حلو. بدايه التصميم اصمم لك اياه واخلص الديزاين، اخذ الابروف من العميل، عقب ادخل الورك شوب دروينج اللي هي يدش على موافقه من بلديه دبي او بلديه حسب الاماره اللي انت فيها. من الموافقه، عقب الموافقه اطرحها مناقصه، بعد المناقصه اختار لك افضل مقاول اخليه يبني لك اياه. واذا حبيت ان نحن نسوي لك الانتيريور بعد افرش لك اياها كامل، اعطيك تسليم المفتاح. اللاندسكيبنج اللي في الفيلا هم اعطيك، سواء بغيت مسبح نضبط لك اللاندسكيبنج، الحديقه وات. المكتب الاستشاري مكتبنا، مكتب المستقبل الاستشارات الهندسيه، هذا دوره بالنسبه لاي زبون يدخل عندنا او اي عميل يدش عندنا. بالنسبه ونشتغل كل المشاريع مو بس فيلل، يعني بشكل عام مشتغلين. انا من 91 فاتحه المكتب ما شاء الله. حتى الحين ما شاء الله، يعني موازلنا والحمد لله. يمكن مر يعني 3 أزمات والحمد لله، يعني المكتب ماشي وما عندنا مشاكل. الحمد لله. اي، وهذا طبعا بفضل جهود القياده الرشيده اكيد اللي عندنا. اكيد لان ما يخلونا في ازمات، دائما مطلعينا كل ما صارت ازمه. صحيح. هم مساندين. اكيد الله يحفظهم يا رب. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه رواد الاعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجلا او سيده اعمال مميزون. ومن زاويه سيدات القانون رحبوا معي بالاستاذه نورة صالح الهاجري من مكتب نورة الهاجري ومشاركو. بدايه اسعد الله اوقاتك استاذه نورة. مرحبتين استاذي، ويا هلا ومرحبا ونورتونا، والله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. والشرف لي انا ان انا اليوم معاكم في هالبرنامج اللي اكثر من رائع. شكرا كلك ذوق على هاي المقدمه الرائعه. طبعا سعاده المحاميه الاستاذه نورة الهاجري، خلينا بالبدايه نتعرف عليكي ونعرف المشاهدين اكثر بحضرتك وعن بدايه حياتك العلميه والعمليه. تفضلي. في بادئ الامر انا اعتبر من خريجات 2004 اكاديميه شرطه دبي. نعم. طبعا لما تخرجت انا كنت على راس عملي في وزاره الداخليه، كنت اعمل كباحث قانوني في اداره الشؤون القانونيه في وزاره الداخليه. جميل. واستمريت في العمل هذا لغايه 2008، قدمت استقالتي وبدأت اتوجه للعمل الخاص. نعم. طبعا العمل الخاص في بدايه الامر مثل اي مشروع، انت لازم تدرس السوق، تشوف السوق شو فيه. حلو. اوكي. قعدت تقريبا لمده سنه في ابو ظبي، درست السوق. بعدين توجهت لدبا، درست السوق في دبا، وقررت ان انا افتح مكتب محاماه بعد الدعم والمساعده من قبل زوجي الاستاذ فهد، كونه هو بعد محامي. اكيد بدنا نوجه له تحيه من برنامجنا ومن قناتنا الساميه للاستاذ فهد الحدوري. طبعا الان استاذه نورة الهاجري، خلينا نتعرف على المكتب ايضا ونختص بالاسئله، نتعمق عن الخدمات اللي انتم بتقدموها. هل هي القضايا، انا بقصد اللي هي قضايا مدنيه او قضايا جزائيه، احوال شخصيه؟ عرفينا اكثر وعرفي المشاهدين بهاي القضايا. تفضلي. نعمل في جميع انواع القضايا. نعم. الوارده في القانون. جنائي نعمل، شرعي نعمل، مدني نعمل، تجاري نعمل. اوكي ولله الحمد. وفي مختصين بهذا عندي مختصين. في عندنا مستشارين مختصين للاحوال الشخصيه. جميل. مستشارين للقانون المدني ومستشارين للقانون الجزائي. برافو. اوكي. نطبق النظريه، كل واحد يشتغل باللي يناسبه. صح. ونحن نشوف وين المستشار لقى نفسه من طريق متابعه المذكرات. اوكي. يتم توجيهها في المجال هذا. طبعا بالنسبه لاختصاصاتنا ولله الحمد متعدده جدا، وكل اختصاص حسب المكان اللي هو فيها. يعني مثلا نحن عندنا مكتب في دبي، اوكي، وعندنا مكتب في عجمان. إمارة عجمان. اوكي. مكتب دبي النقطه الاقليميه مالته تغطي دبي وابو ظبي والعين. حلو. مكتب عجمان تغطي عجمان والشارجه ام القويم. مكتب الفجيره يغطي اماره الفجيره واماره راس الخيمه، يعني نعم. عاملين تغطيه كامله لدوله الامارات. ما شاء الله. وطبعا حسب الاشخاص الموجودين. طبعا استاذ فهد هو اللي ماسك مكتب دبي.
الأستاذة أسماء معي، هي ماسكة مكتب عجمان. أوكي، وأستاذة ميرا الصغيرة، وهاي الأستاذة إضافة جديدة كانت معنا بالمكتب من سنة، تغطي مكتب الفجيرة. طبعا الكل تحت إشرافي. أكيد طبعا، ما شاء الله عنك. طبعا الآن أستاذة نورة، خلينا نعرف اللي ميزكم وميز مكتب نورة الهاجري عن باقي مكاتب المحاماة. إذا طلعنا إحنا بدولة الإمارات، خصوصا بدبي، خلينا نحكي عجمان، دبي، بكل مناطق أو إمارات دولة الإمارات، بنشوف إنه مكاتب المحاماة والاستشارات كثيرة وعديدة جدا، ولكن مش كلهم بيخدموا نفس أو بيقدموا نفس الجودة، نفس الخدمة أنا بقصد. فأنتوا كيف تميزتوا واكتسبتوا الشهرة في هذا العمل؟ تفضلي. في بادئ الأمر طبعا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في التوفيق. كنا نراعي رب العالمين وما زلنا نراعي رب العالمين في شغلنا، في تعاملنا، في رزقنا. 2، الكسب المعقول. أبدا ما ننظر للمدخول المادي في القضية، بل على العكس نحاول قدر الإمكان أن نحن نساعد الموكل في طلباتنا. تقيم كل قضية حسب تقيم قضية حسب شغلها. هاي النقطة هاي اللي كانت تعطي أريحية، المصداقية مع الموكلين. ممكن يجيني واحد عنده قضية، أنا قضيتي كذا كذا، قضيته مش كسبانة، بتكون في الصورة أن قضيتك مش كسبانة. أوكي، إذا أنت تباني أنا أدخل من باب التجربة، وهذا يعني يمكن رقم 1 اللي يميز المكاتب عندنا، إن نحن قدر الإمكان نخلي الموكل في الصورة بالقضية، نقعد معاه نناقش فيها، قضيتك فيها كذا وكذا، رفعنا القضية، إجراءات المتبعة في القضية، هو على دراية فيها، يجيله مسج، يجيله إيميل بالقرار اللي أخذ في القضية مالته. يعني في تتبع من قبلنا مع الموكلين. صحيح، ما شاء الله عنكم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال والسبيشال بزنس مان رحبوا معي بالمستر نليش، الأونر والمانجينج دايركتور لشركة ماروتي انرجي DMCC كومباني. بداية good afternoon Mr. Good afternoon, sir. Good Yes, afternoon. thank you. Thank you. Mr. Nilish, in the first, I want to meet you and let the viewers knows about your professional life when you came here to UAE, how you started your own business. تفضل. Yeah, myself is Mr. Nilesh, and I came here in 1998-99, and I started dealing in UAE long back, since from 99, and later I set up my company here in 2005. ما شاء الله. In 2005 we started my company. We started with a small base. And when we started that time is a small base company. But today we are almost doing around $500 million turnover. ما شاء الله. $500 million turnover. And as a businessman, I'm very thankful to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed and Mohammed sir, bin Rashid, yeah. our Prime Minister, sir, Yeah. rulers of our UAE, providing us a good opportunity. One of the best business environments they provide us to us here. UAE give us the finest business environment, Yeah. very finest business, easy to doing business and working as a international trading company. Of course, this is what we will talk now about your company, about Maruti Energy Correct. DMCC. We will talk about the services what you provide to UAE market, and we will talk also about the employees, your staff, how many staff and what their experience. تفضل. We already have something like here is now 14 people, 13 to 14 people is we already have people is working here. Many people is coming from locals. We are also doing with here. And how about your services? What you provide? What's the mean of Maruti Energy DMCC? Maybe some viewers they don't know what's your services. My services is just we are doing in petrochemicals, oil and gas. Oil and gas also we are doing right now. Wow. Oil and gas we are doing. Basically, we are working for the LPG, liquid petroleum gas. Mainly LPG we are doing some fuel oil business. We are doing some petrochemicals business also. Bravo. So, Mr. Nilish, as a businessman, what do you think? How you make yourself and your company special than others and different? And you know that in Dubai it's a big market.
there is a lot of companies. It's not easy to be success in your life. So how you make yourself special and professional than all of the companies? I visited you the period of 3-4 years before starting my business. So when I come here 98, 99, but then I visited up to 2005. We are visited lot of times. We come back from India to here. We visit. I also visiting other countries, but slowly. Like we go to Singapore, we go to Mauritius. Wow. We try to go there. But the finest destination doing the business is we got the only you. It is very convenient to them, very friendly nature is here. We are thankful to the UAE rulers that we are Of course. for leading this country, one of the best business hubs. We also have the trying to make offices in Singapore, but we are always happy to work with Dubai entity. Of course, inshallah, we hope for you, Mr. to grow more and more and to be. We already have united. one branch in Singapore and one branch in Mashallah. Mauritius. MashaAllah. Maruti Energy DMCC has one branch there. MashaAllah, very good. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية سيدات الأعمال والسبيشال بزنس وومن رحبوا معي بالميس كانيكا الأونر لشركة سكوير ياتس كومباني. بداية good afternoon madam. Good afternoon. Miss Kanika, in the first I want to meet you and let the viewers knows about your professional life. When you came here to UAE, how you started your own business? تفضل. I came to UAE in 2014 and our company started basically in Hong Kong and then we set up at the same time in UAE and India, and I live here with my family and within a very short span of time, 6 years, Square Yards is now India's largest real estate company, and we help Indians living in UAE to buy properties back in India. And also since we already are so established, we started supporting into local properties. We can help you rent, we can help you do your property resale, Even property here in management, UAE. yes, local properties as well. And in fact last year we were one of the largest partners with Emaar, and we have been growing very fast. Yes, alhamdulillah, very good. So Miss Kanika, now let us to know more about Square Yards, about the services what you provide to UAE market. Yes, so Square Yards is a one-stop shop for everything real estate. Whether you want to rent your property, whether you want to buy a new home, you are a tenant and you want everything to be serviced, we give you all sort of services. And Yes, this is all the full services that you have. Very good. So what do you think in your eyes as a businesswoman? If we had a look for the UAE market, it's a big market. So how you make yourself special and different than others? And there is a lot of companies, they have real estate. How you make yourself different and your company special and professional than others? So Square Yards, how we started initially was that I used to invest heavily into real estate, and I saw that there is a lot of gap in terms of the correct information of prices of the listing. Then even after you purchase a home, you need there are a lot of follow-up payments, there are a lot of servicing issues which are there. So as a company, our focus was always on the service. We want to help handhold a customer throughout the entire journey. So if you deal with Square Yards, you just leave the entire hassle, the entire problem to us, and we will do everything for you. So that's how we've been able to bring an edge above other companies. Bravo. So Miss Kanika, what's your plan in the future? What's your vision as a businesswoman? And you still like young, the future front of you. Where we will see you after 2 years from now? So Square Yards after 2 years would definitely want to do even better, and one day we would want to be a listed company.
And we will see you on all of the golf, not only here in Yes, UAE. yes. Inshallah. We Yes. hope from our channel to grow more and to be in a high level. Really, Miss Kanika, you deserve to be like this, success in your life. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه رواد الاعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقه انا استضيف رجلا مميز. ومن زاويه السبيشال بزنس مان رحبوا معي بالمستر نريان الاونر لشركه سبيكتروم هيدروليكس كومباني. بدايه good afternoon Mr. Good afternoon. Mr. Narayan, in the first I want to meet you and let the viewers also knows about your professional life when you came here to UAE, how you started your own business. تفضل. Okay, so I'm basically from Mumbai, India. You're welcome. And I came into UAE in 2011. But I started my career in the Gulf back in 1993. Really? Okay, and I came into Bahrain. I'm basically a chartered accountant, and I practiced for some time in Mumbai. I was with Deloitte, and thereafter I came into KPMG in Bahrain. I joined Citibank in 1996. I was for 20 years a banker. Good. But I came into a business relationship out here in the UAE in 2005 when my childhood friend wanted to start a business expansion program of his existing business in Mumbai. So he said, okay, I want to do this. Can we join together? So I said, okay, let us join together. I supported him by providing some financial assistance. I was in Bahrain at that point in time. And the business, commenced basically on a very, very small scale. We started in the free zone. UAE obviously has got a lot of options in terms of what kind of businesses can be set up, whether on the mainland, whether on whether the free zone. And now, on the mainland, we also have areas where we can have long-term leases and set up our own businesses and so on. So we decided that on a small scale we start with the free zone, and we've been with Advan Free Zone since 2005. The business started in a reasonably small scale. Unfortunately, in 2009, somewhere around 2009, my friend met with an accident, and unfortunately he passed away. Oh my God. That was a bit of a challenge at that point in time. I decided to sustain the business because we had at that point in time three to four persons whom we had employed. Okay, so my perspective was, if we are employing people, we need to obviously support them because their families rely upon us, and on the remunerations etc. that we pay. So I continued to support the business from 2009 onwards, and in 2014 I decided to see if we can move into something of beyond trading, something of a manufacturing setup. And our company has been associated with a German company which is known as Freudenberg Sealing Technologies. We are into sealing business, and sealing business which supports various industries, whether it is heavy industries, whether it is marine, oil and gas, all sorts of industries across the globe. But our focus has been heavy industry. Heavy industry is basically steel, iron steel, marine, iron steel, and then we have got aluminum, we've got cement, right? So these kind of businesses which are prevalent in the UAE as well as in the Middle East. This is good. This is what we want to know as well about your company Spectrum Hydraulics, about the services what you provide to UAE market. Right. So given our association with Freudenberg Sealing Technologies and our focus upon sealing solutions, Freudenberg Sealing Technologies is basically a company which was established back in 1849. Whoa. And it is a pioneer in the sealing business. It's a German company, it's a German conglomerate. In 2019, its revenue was around 9.5 billion euro. Oh. And we have been representatives of Freudenberg Sealing Technologies in the GCC. So for all the 6 countries, we have been the representative, and we got marketing professionals in all the countries going into the industry for these businesses.
Now, what is sealing? Sealing solution is primarily in an industry. Operations of various machines, the mechanics operate either on fluid basis or on air basis. So either pneumatic or hydraulic. So the sealing solutions help to control the flow of either the fluid, either the flow of the fluid or the flow of the air, whatever is the medium. Okay. It helps to control that, and through that process helps the operations of the machines. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم كل أسبوع أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال والأطباء رحبوا معي بالدكتور أشوك كومار، الأونر وصاحب My Doc Specialist Medical Center. بداية good afternoon doctor. Dr. Ashok, in the first I want to meet you and let the viewers knows about your professional life when you came here to UAE, how you started your own business. Well, I'm Dr. Ashok Kumar, and I'm lucky enough to be in UAE. So basically I am from India. I have been trained in orthopedics, specialized in joint replacement, pediatric and the problem of bone and joint. And after working for 12 years in a tertiary apex center, it is called All India Institute of Medical Sciences, I came to Dubai in 2010. MashaAllah. So I joined Dubai Bone and Joint Center, which was a first exclusive center for the problem of bone and muscle and the joints in Dubai Healthcare City. I worked there for 3.5 years, and I was able to establish my practice. Not in just Dubai, we also used to receive patients from other Emirates and also the neighboring country, because that was the one of the first referral center. And I was professionally happy that in a short time I got good clientele of my patient, treating from various problems of joints and ligament. And then I realized that this place, UAE is basically a place of opportunity, and I saw that a lot of new businesses were coming. So I was happy professionally, but I wanted to extend my career as a businessman. And the reason was I wanted to provide a world-class medical services at an affordable cost, that the people can afford it. Yes, very good. So, Dr. Ashok, now we will let the viewers know about the services here in your special medical center. So this is a specialized multi-specialty clinic. And we have 5 different specialties. So we have orthopedics, treating problem for bone and joint. We have one of the most famous gynecologists who treat all cases of complicated pregnancies and do laparoscopic keyhole surgeries. We have physiotherapy as well. Yeah, and then we also have, because this is close to the community in JLT and Marina, so we have general physician doctor also to take care of the families if they need. So basically we are closest to community, and we are providing like one stop for all the need of the community, from small thing like common cold to complicated procedure like joint replacement, keyhole surgeries. And also we have sports physiotherapists who is involved with many of the elite sport person in this country. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا أو سيدة أعمال مميزون، ومن زاوية سيدات الأعمال والسبيشال بزنس وومن رحبوا معي بالميس أبل، الأونر لشركة أبل وان ديزاينر. بداية good afternoon. Good afternoon. Miss Apple, in the first I want to meet you and let the viewers also knows about your professional life when you came here to UAE, how you started your own business. Yeah. Hello everyone, I'm Apple Wang. I'm from China and I'm fashion designer.
Many people are familiar with me because Apple won this abaya brand. Today, I am very honored to be invited by Sama TV channel to do a personal special interview. Yes. Now, Miss Apple, let us to know and let the viewers also knows about your company, about the services and the abaya, what you provide to UAE market. As an art student, I yearn for the beautiful life. I also like the powerful and concentrate style. I like to express the most delicate and yearning word in woman's heart through my inspiration and design concept, which is also the original intention of creating Apple One this brand. Abaya is a traditional dress of Islamic women. It has a history and foundation. At the same time, it also has a huge market demand. I also believe in the technique of my team and my design concept. That's why, by naturally, I select this business. Very good, very good. So, Miss Apple, how you make yourself and your company special than others? You know, this UAE, there is a lot of shop have abaya, yes? Yeah. But what's the reason make you different and special? Maybe the quality of the raw material, or your price, or what's in your side? What do you think? For us, which the few points we are unique. First, about fabric. Bravo. In the UAE market, there's, I can't say 100%, but almost 70-80% competitor of abaya business people. They're using same fabric, same type. And we try to break this frame. We travel all the different country to export all different kind of fabric to make it unique, high quality, high end finishing. Number one. Number two, about cut. We into pure couture like official style cut, because now mostly UAE women over 70-80% they are working. They are handling government, high procedure, lawyer, doctor, engineer, teacher, many important work. So they need abaya active, material high ending, finishing high quality. So by cutting, by fabric, by style, we are 3 points unique, different than any brand. And you're the one who designed by yourself. Yes, very good, very good. We will let the viewers the abaya, how's the style of abaya now. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقة أنا أستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالسبيشال بزنس مان والأونر لشركة براجيل جيوجيت فاينانس سيرفيسز مستر شمس الدين. بداية أسعد الله أوقاتك. Good afternoon, Mr. Good afternoon. Mr. Shamsuddin, in the first, I want to meet you and let the viewers as well knows about your professional life. When you came here to UAE, how you started your own business? In fact, I came before formation of United Arab Emirates. Oh. That was 1970, July 21st. MashaAllah. Now just completed 50 years. MashaAllah. From my school days, I am a person has an habit of helping people. And my focus area was to cultivate saving mentality, saving habit. It started when I was 13 years old. MashaAllah. My mother gave me 10 rupees. I am from India, 10 rupees. You're welcome. That 10 rupees I used to buy national savings stamps and sell it to my schoolmates, saying that let us walk to the school instead of going by bus, save it and paise. That way I cultivated saving habit among the students. It grows along with me. I came the age of 24 in 1970. I found two persons who were working at that time, Royal Air Force, RAF in Sharjah. After 15 years work, they want to go back to India,
unfortunately, they don't have enough financial resources to buy ticket to travel by ship to Bombay and from there to reach their hometown. So when I get that information from them, I asked you how it happened. You worked 15 years. So I recognized their situation. I realized their situation. They had no planning. They had no habit of saving. They just simply sending money to their family. The family has no clue from where he is getting money, how he is sending money, whether he has any balance, nothing. They are just happily spending and waiting for the next month's money. So when I find this situation, I started to talk with other people also. Then I advise them. Yeah. When I talked with others also, I found this is the general situation of people living in this country at that time. The number of Indians was less than 100,000 in UAE. Today we have 3.5 million Indians in UAE. That is the situation. So I started meeting people. There is no telephone, there is no land phone, there is no mobile phone, anything. I had a comfortable job. My job was very comfortable, so I was getting a lot of time to meet people. So I used to guide everyone, requesting them, you cannot save unless you decided and unless you have a attitude of saving, you cannot save. If you want to save something, first you keep aside 20 or 30% of your earning and assume that what is remaining is your income. You have to focus all the expenditure within that balance amount. That is yourself as well as your family back home. Never touch the amount you kept aside. This is the principle I always. Now, then later I came across Mr. Warren Buffett also giving the same advice to the people. That is his advice also. By doing that, people had some saving. When they have saving, I tell them, you have to invest that. And I came here with the two values from my father. He said, when you see a heap of gold, if it is not yours, not look into that. Yes. That is one. Bravo. That is the most important. Yes. Second, you must be always help others. That is very important. Then these are the values I have. So I started helping people. Bravo, really. I really like your way and how you think before, and really I respect that, Mr. Then, when all these people, another aspect he advised me, people were sending money by Hawala, illegal channel to India. He told me, if you send 1,000 rupees, I will not touch it. You send it through the banking channel, proper channel. So that also I stick 100%. Still, 50 years I complete, I never send money illegal way. I never participate in illegal activities. That is another, these are the three values. Then, when I see the people start saving, so I find some of the investment opportunities also back home. I advise them as a passion. I am not getting any gain out of that. Then one of the mutual fund company called Unitrust of India, after 6 years, offered me the agency, first foreign agency to me. I started getting benefit out of that. So I started giving people, advising people to invest in the mutual funds.
So they started. I was getting some commission also. So gradually, my mission to save money and that also passion that converted into a business, income generating. I got a job at that time in the Quwat al-Musallaha, defense. I worked about 20 years. My working hours is up to 2 o'clock. I have a lot of free time. That free time I utilized to educate people on the need of saving and investment, not only for Indians, all the nationalities. All of the nationalities. We have so many nationalities. Yeah. My message is to everyone, that is a message. Bravo, mashallah, mashallah. And everyone must improve in their life. I have people all over the GCC, not only GCC countries, entire Middle East. Happy people living Jordan, Sudan, Egypt, and all these places. Yes, if they will understand, of course, they will improve. Yeah, this everyone. The principle of saving is same to everyone. No difference. Yes. So I taught them this kind of thing. MashaAllah, mashallah. Then what happened? People are making money in the mutual fund. Then we had an opportunity to invest in Indian stocks. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.